Всем привет! Это канал Крис. Продолжаем проходить испытания нашего Персиваля Рекхама. Так, я думаю, еще вот эта серия, потом еще одна по Хогвартсу, и можно будет возвращаться в одни из нас. Ну, я так, примерно прикидываю. Так, надо через вон ту хрень пройти, да? А зачем вот эти нужны по бокам? Так, тут не пройти, потому что там внизу пропасть, походу. А, нет. Подожди. Но для нас с этой стороны пропасть. Блин. Пропадает, да? И там это появляется еще. Смотри. Это появляется, там появляется и там появляется. Может, мне нужно на этой платформе... А, подожди, нет. Так, ща. Ща. Я могу? Нет. Но в чем отличие? А вот скажи мне, в чем отличие. Я могу вот отсюда, вот туда протянуться? Нет? А к этой? Тоже не могу. Или могу? Только что мне это даст? Она же протянется сюда. И... А чё? А как? Ну, допустим. Ну и чё? Вот они столкнулись. Я могу сюда перейти. А, чё? А ты раньше не мог это мне это подсказать? Ну ладно. Я уже как-то вроде сам справился по ходу. Нормально. Ну, подумаешь, потупили пару минут. Ничего страшного. Ой, это что было такое сейчас? Рябиновый отвар 5 штук. Тут что, будет какая-то битва большая, что ли? Что мне аж 5 штук дали? О, да, класс. Не. Ой, еще мелкие появились. Так, что-то я этот... Куда ты дал его? Должен был в него пульнуть. Нормально, справились. Это что, Биг Босс Голем? Подожди, что? Уничтожи сферу, пока она заряжена. Ой, заряжена. Победить стража. Помните. Чё, древней магии? Типа вот так вот? А, да, все. Что-то я пока не понимаю.
Давай сферу заряжай, чтобы я ее сломал. Она не сломалась. А почему она не сломалась? Почему она не ломается? Не, получай. Ох, нифига себе. О, черт. А я не успеваю его ломать. Как мне ее сломать? У меня просто, походу, дамага не хватает. Или что? Все, отлично. Я что-то не понял, почему он не ломает сферу. Но у меня есть идея о том, что, скорее всего, нужно было прицеливаться вот так вот и кидать заклинание. Прям в сферу. Потому что... Подожди, а как я вначале сферу сломал? Я даже не понял. По-моему, я кинул вот эту хрень, да? Ну, типа, предмет кинул в него. И сфера сломалась. Вроде бы так. Потому что при автоматическом направлении заклинания вот так вот, он, походу, в сферу даже не попадал. Я не знаю. Your ability to transfigure the world around you is remarkable. What is it? My father isn't getting better. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago, but the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take. Every year, a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor.
That's going to take some getting used to. Professor Rickwood? I was so pleased to hear that you'd accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. Звучит так, будто она хочет всех пригласить и убить там всех, не знаю. Ну, по крайней мере, мне так показалось. Типа, они же не разрешили ей использовать эту магию древнюю, чтобы сделать лучше для отца. Чтобы он не испытывал боль и так далее. Может, она из-за этого на них ополчилась. Это вся территория? Блин. Ладно. What have we here? I'm a student at Hogwarts, sir. And this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor Rookwood. We saw you in the Pensive in Gringotts with Professor Rackham. Indeed. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that Pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last Pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You will need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of Sanbakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. We shall defer to you in this matter, of course. Now then, Wait, Professor. The name Rookwood. Do you think... that there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the Pensive. Before the witch from the last Pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next Pensive provides more context. For now, we should learn what Ranrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Serona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget... My studies. Yes, sir. Before you go, Ну, что еще? Что расскажешь нам еще? Professor? have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path. Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. О, мы снова в нашей комнате. Мы тут не были с самого начала, как начали играть. Буквально с самой первой серии, по-моему. Сюда плюс талант, плюс левел. Но я пока не буду талант тратить. Пока что оставим, наверное.
Сейчас, скорее всего, еще придет почта и всякие квесты новые, поэтому давайте подождем, I should пока ask походим. Sirona at the Three Broom. Да, вот письма начали приходить. I hope you will come and see me about a pressing and highly confidential matter at your earliest convenience. I believe that we may be able to help each other. Че, все? Больше никто ничего не пришлет? Так, тогда давай посмотрим, что там у нас по заданиям. Улучши свои магические способности, чтобы получить доступ к следующему испытанию. По изучению тварей. Так, мы по времени интересно успеем. Ну давайте вот на этот квест сгоняем, а потом выполним, скорее всего, вот этот квест и получим ареста моментум. Или лучше левиоса. Это, скорее всего, еще первая часть. А потом еще будет вторая часть, наверное. Только потом мы получим это заклинание. Хотя, может быть, и нет. Сметая конкурентов. А, это да, это мы слышали про усовершенствование для метлы. Ну, вот это все я делать не буду, скорее всего. Ну, вот кроме метлы. Это надо ходить. Вот эти ключи искать, нужно летающие. Ну а тут даже награда типа не особо-то важная. Тут вообще ничего не дают походу. Тут внешний вид дают, но пофиг вообще, если честно. Самое главное это вот эти квесты выполнять. Ну и вот эти, чтобы получать новые заклинания. Ой, так. Ну, сначала пойдем сюда, как я уже сказал. И потом, надеюсь, мы успеем выполнить побочный квестик какой-нибудь. Да, полетели. Блин, скорее бы уже нам Себастьян открыл наши заклинания по типу Круцу, Авада Кедавра и Империо. Или не так оно говорится? Вроде Империо. Прям тут сидел. Либо на камешек полетел, хотя нет, на холодном сидеть нельзя. Welcome, everyone. I see you've already met some of the many beasts we study in this class. Though be advised, none of these creatures should be taken lightly. They are all in their own way dangerous, especially if one does not know how to handle them properly. Now, it seems many of you are out of practice. Let's take some time to review the basics of how to care for a beast, shall we? Miss Sweeting, would you please assist our new student with the lesson today? Yes, Professor Howen. Hello, I'm Poppy Sweeting. Don't worry about Professor Howen's speech. She over-exaggerates sometimes. All the beasts in class are perfectly safe. Oh! Miss Sweeting, pay attention, please. The tongue of a puffskein can be a slippery devil. Yes, Professor. Here, you can practice on Gerald. Just keep an eye out for his tongue. Такой милаха. You can use my brush. Just be gentle. Oh, and think pleasant Так, thoughts. I щетка. like to think it. Куда мне ее назначить? His experience. That's О, lovely. как I'm sure he мило. feels much better. I think he might be hungry. Would you mind giving him some beast feed? Так, проголодался, да? Корм для тварей. А у них что, у всех один корм? What do you suppose the pellets taste like to Gerald? Pudding, I like to think. I think we can safely say that Gerald likes you. That's good news. He seems very nice. He is. Kindness is one of his best qualities, right after ambition. Чистоплотный? А как он умывается? Он же, Good work, everyone. Now, допустим, до let's спины make our не way достанет to the своей. pens and select another beast. And please, do be careful as you feed and groom them. Miss Sweeting,
Why don't you show our new student to the Neasels in the farthest pen? This way. The Neasels are over here. Oh, couple of Neasel whiskers ought to get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honeydukes. Stupid thing. What in Merlin's name are you doing? Tuss, peculiar Poppy. Worried about a worthless little rodent. Her name is Persephone! Her name is Persephone! That's really not funny. Let's go. Those two don't belong anywhere near this class. Poachers in training. Persephone was onto them instantly. Thank you for your help. Let's carry on. Feed and brush the Neasels just as you did with Gerald. The Neasels really took to you. They know a good egg when they see one. As do I. It appears our time has come to an end. Please close the pens and see yourselves out. Now, where is our new student? Ah, there you are. I would like a moment, please. Еще раз почешем. Почешись. Нет, не хочешь? Ладно. Так, а там кто у нас? Давай их тоже почешем. Блин. Ладно. Нифига себе. Так, а там кто у нас? Пушишки. Это тот самый? Какая милота. Господи. Так, его мы уже все, да? Hello, Professor. You wanted to speak with me? I did. How did you find your first beasts lesson? It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Good. You seem to understand that when beasts are properly controlled, they can play a vital role in our lives. Some provide us with magically imbued materials, if cared for correctly, which does not include torturing them for whiskers. Well done, by the way. Probably best to let me handle it next time. Yes, Professor. They're nearly as bad as the Savagers in Rookwood's poacher pack. Sadly, we're the ones who suffer, stumbling over dead beasts. Terrible waste of resources. Surely the poachers can be brought to justice by someone. The Ministry, perhaps? An optimistic idea. Now,
why don't we focus on more immediate matters that we can control? Professor Weasley has asked that I prepare some assignments designed to help you catch up to the other fifth years. Be on the lookout for my owl. Meanwhile, I also encourage you to study as many beasts as you can on your own time. I need to talk to you. Come here. Do you need something, Poppy? Thank you again for saying something to those brutes so that I didn't have to. You were an augury at noon in the desert. I certainly hope that's a good thing. It's something my gran and I say. It means that something or someone is a welcome surprise. At least, that's what we decided it meant. I couldn't stand there and watch them harm the poor thing. We're of a similar mind. Actually, in light of that, there's someone I'd like you to meet in the forest. О, сюда это нравится, You've давай. intrigued me. Very well. Lead the way. Так, I кто там hoped будет? I would. Кто же там будет? Хочу дракона. Будем летать на драконе. I wouldn't take just anyone there. In fact, you're the first. О, мы еще и первые у Well, нее. thank you. I think. Ладно, без As шуточек. I said, we think alike. Pleasant surprise. Quite the weather we're having, don't you think? Poppy, where are you taking me? It really is much better if I just show you. Don't worry, we're nearly there. It's just ahead. Stand back. Please meet Highwing. Isn't she just magnificent? Go on, introduce yourself to her. But be careful. You must always show hippogriffs the proper courtesy before you approach them. Так, гиппогриф это же как в этом? Как в узники Азкабана. Поклонись. А потом кинь миско. I knew it! I don't think I've ever seen a hippogriff take to someone this quickly. You can feed and brush her if you'd like. Почистить I come and перья. check on her every once in a while. Bring her Так, pasties, tell her what's going on in the castle. You wouldn't know from looking at her, but они she's же a мясо dreadful едят. busybody. So, what did you think of Highwing? I thought she was brilliant. Какое Can't believe имя у you нее. introduced me to her. Немного I дурацкое, suspected как you по two мне. might get along. I believe the Крыланно. reason students Хотя, have been может, seeing hippogriffs flying above the перевели forbidden forest. Perhaps. Did таким you know that образом. once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross paths? It's a longer story, but I rescued her from poachers a few years back. Got her to safety and, well, she was fine until recently. You may have noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again. And I might not be there next time. Professor Howin mentioned the poachers as well. She seemed to imply that we couldn't rely on the ministry to help. I don't often agree with Professor Howin,
But on that, I fear she's О, right. ну тут был бы к The месту poacher's квест influence is growing. по I see them every очистке day in the лагерей village, этих lingering, браконьеров. talking to people. Было They're прикольно, up to наверное. something. I'm Как just такой not sure what. побочный квест. Там, не знаю, за пачку зелий That или does за seem голдишко. strange. Sounds as if they're planning something. Exactly. I think I'm going to look into it. Find out what's going on. What they're doing. I think that's a fine idea. Information is power. And the more I know, the better I can keep hiring safe. You seem undeterred. Will you let me know what you find out? Oh, very well. I will. I should be going, but we'll speak again soon, I hope. Так, в принципе, конечно, можно и не возвращать. Пускай пока будет так. Там все равно эти заклинания, они для вручай комнаты. Ну да, все правильно. Так, что, мы можем кататься? Нет, не можем. Почему? Что там, письма будут? Не будут? Писем больше нет. Давай тогда, надеюсь, мы успеем квестик выполнить. Дисценда. Ну давайте этот квест выполним. Тут на метле. Нужно будет полетать, скорее всего. Так, тут ТПшки нету. Обидно. Ну ладно. Сейчас тэпнемся сюда, да и долетим спокойно. Я думаю, времени много это не займет. Who lives here? There we go. Так, следующее. Нифига себе, 1000 метров. Блин, в смысле невозможно? Нифига, он как высоко. Тут можно на превьюшку сделать что-нибудь, да? Хотя, ладно. Так, давай поближе телепортнемся. Поближе, поближе. Я думаю, на превью можно будет поставить. Так, прошлое было испытание этого. Туда уже не поставишь. Со сценки. Что-нибудь, да? Как они там болтали в зале картографии. Наверное, про тварей можно сделать. Надо будет только найти нормальный этот скриншотик. Эй, чувак! Блин, конечно, управление такое немножко неудобное. Не хватает резкости, что ли. Хотя, не знаю. В моментах не хватает резкости. That's it. Так, тут у нас что? Что за лагерь такой? Остолбеней. Куда? Я еще ничего не успел сделать даже. Ох ты.
Охреневшая коза. Петрификус тоталус, петрификус тоталус. Пошел. Нахер. Снайпера, ослабление. А кто снайпер? А кто из них снайпер? Ослабление это что у нас? Катфринга, Дефенда, Экспелярмус. А остолбеней? У меня вообще он есть? Revelio. Expelliarmus. Confringo. Так, это разведчик. Там сверху показывает, оказывается. Подожди, остолбеней. А где остолбеней? У меня же он вроде еще не изучен. Так. А, все понял. Точно. Блин, у меня инвентарь полный. Надо чем-нибудь скинуть. Да эту хрень скинем. Предмет для рук неизвестный. Так, ты у нас палач. Блин. А где снайпер у них? Где у них снайпер? Следопыт. А вот снайпер. Так, ослабеней. Ну-ка давай. Блин, не сработало. А он может чем-нибудь кроме этого? Но он не работает. А, подожди, нужно В нажимать. А нажимать, подожди, что? А как против него ослабление юзать? Не понимаю. Что такое? Ладно, короче, не работает. Ну давай. Я не могу выпустить ее. Блин, как жалко. Он 2 раза выпустил ее? Что?
Confringo! Expelliarmus! My wand! Glacius! Но мне нужно заклинание Алхамора. А у меня есть квест на это заклинание? Не пульса? Нет, нету. Блин, как жалко. Я не смогу выпустить их тогда. Из клеток. Ой, еще появились. Походу они тут бесконечные, да? Ладно. Ну, короче, по времени мы уже не успеваем вернуться к мадам Кагаве. Кагаве. Как Хакаге. Или я уже про это говорил? По-моему, да? В одной из серий. Так, ладно, надо будет продать все лишние вещи потом еще в следующей серии. Ну, а пока, да, заканчиваем. Всем спасибо за просмотр. Оценивайте видео, пишите комментарии и, конечно, подписывайтесь на канал. Всем покеда!